নমস্কাৰ আজি এটা নতুন ক্লাস লৈ আহিছো হে একটা টপিকৰ ওপৰত ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি আমি কালি এটা ক্লাস লৈছিলো হেতু ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফিৰ ওপৰতে আছিল হে ক্লাসটো যদি নাই চোৱা এতিয়ালৈকে এই ভিডিওটোৰ পিছত চাই লবা নহলে এই ক্লাসটো চাই এই ভিডিওটো চাবা ঠিক আছে তেনেহলে এটা অৰ্ডাৰ মেইনটেইন হ'ব ক্লাসৰ হেতু পাৰ্ট 1 আছিল আজি টু পাৰ্ট 2 আজ কালি আমালোকে 20টা মান কোশ্চেন ডিসকাস কৰিছিলো আজি আমালোকে ডিসকাস কৰিম আকৌ 20টা মান কোশ্চেন ডিসকাস কৰিম আজি হোমৱৰ্ক কিনো থাকিব হেতু ভিডিওৰ পিছত সালে গম পাই যাবা আৰু টাস্কটো বেলেগ থাকিব সাগে আজি কালি টাস্কটো আছিল চ্যাপ্টাৰ 2 এনসিইআৰটি ক্লাস 11 ৰ হেতু পঢ়িবলৈ দিছিল আজি টাস্কটো চাও কি হয় অলপ পিছত গমে পাই যাবা তেনেহলে আমালোকে আজি এতিয়া কোশ্চেনস বোৰ ডিসকাস কৰো ঠিক আছে আজিৰ কোশ্চেনস 21 নম্বৰৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব কিয়নো কালি 20টা কোশ্চেনস আছিল 21 নম্বৰ কোশ্চেনসটো আছে ফবস এন্ড ডিমোস আৰ দ্য স্যাটেলাইটস অফ কি Phobos and Deimos are the natural satellites basically. We are talking about here natural satellites, okay? Natural satellites. Phobos and Deimos are the natural satellites. So, এই satellites বোৰ কাৰ? Answer হ'ব options দিয়া আছে Mars, Neptune, Saturn, Jupiter. Answer হ'ব Mars. Mars. Phobos and Deimos are the satellites of Mars or you can say that Phobos and Deimos are the natural satellites of Mars. তেনেহলে আৰ্থৰ ন্যাচারাল স্যাটেলাইট যদি হুদে কি হ'ব মুন আৰ্থৰ ন্যাচারাল স্যাটেলাইট বহুত কঠিন মনত নাহে মুন ঠিক আছে জোকস অ্যাপার্ট আৰ্থৰ ন্যাচারাল স্যাটেলাইট মুন দেন স্টার্টে কালি এটা ডিসকাস কৰিছিলো জুপিটাৰ স্যাটেলাইট লাৰ্জেস্ট স্যাটেলাইট হিন্টস দি দিলু কি হ'ব গেনিমেড জুপিটাৰ স্যাটেলাইটৰ নাম গেনিমেড Saturn or satellite কেইবাবাৰো আছে এটাৰ নাম কৈ দি আছো ইম্পৰ্টেন্ট যেটো হয় সেকেন্ড লাৰ্জেস্ট স্যাটেলাইট ইন দা সোলার সিস্টেম ইটসেলফ টাইটান ওকে টাইটান আৰু এটা কথা কৈ দিছো যে সব প্ল্যানেটারি স্যাটেলাইট না থাকে হেতু মই পিছত কোশ্চেনস বিলাকত গম পাই যাবা যে কোন প্ল্যানেটছৰ স্যাটেলাইট না থাকে ঠিক আছে এতিয়া 22 নম্বৰ কোশ্চেনটো হল which planet is also called blue planet the name itself says blue planet blue The name itself says indicates blue planet. Options পড়িবৰ দৰকাৰ নাই. Options একেবাৰে কৈ আছো সহজ Earth is the answer, right? We are going to heading towards 23 number questions. Which of the following is known as fossil star? There are a lot of options. Protostar বুলি আছে, dog star আছে, red giant আছে, white dwarf আছে. ঠিক আছে? Fossil star আমি কাক কালি এটা ডিসকাস কৰিছিলো পালসার হেতু আছিলে কি নিউট্রন স্টার আজিটো হল নিউট্রন স্টার আজিটো হল ফসিল স্টার কাক কমি ইয়ার आंसर হবো হোয়াইট ড্warf ঠিক আছে প্রোটোস্টার ন হবো ডগ স্টার ন হবো রেড জায়ান্ট ন হবো आंसर হবো কি হোয়াইট ড্warf 24 number question এতিয়া the group of small pieces of rock revolving around the sun between the orbits of Mars and Jupiter are called কালি এটা ডিসকাস কৰিছিলো কি ডিসকাস কৰিছিল কালি যে এটু মার্স হয় এটু অ্যাস্টেরয়েড বেল্ট এটু জুপিটার মার্স আৰু জুপিটাৰৰ মাজত থাকে কি অ্যাস্টেরয়েড বেল্টৰ ভিতৰত থাকে কি অ্যাস্টেরয়েডস আৰু মাইনৰ প্ল্যানেটস the answer to কি হ'ব অ্যাস্টেরয়েডস the group of small pieces of rocks asteroids are basically small pieces of rock revolving around the sun between the orbits this is the important part because comets also revolve around the sun but they don't revolve generally between the orbits we are talking about between the orbits of Mars and Jupiter right the answer will be asteroids not comets right now 25 number question কি আছে আৰ্থৰ বয়স কিমান হৈছে এটো আমি কেনেকৈ গম পাইছো বা কেনেকৈ গম পাম how old is earth it is decided by which of the following processes the process here mentioned is geological time scale radiometric dating gravity method fossil dating the answer will be radiometric dating but why radiometric dating answer will be what radiometric dating but why the question is why using radiometric dating using this methodology we can understand the age of we can know the age of what rocks and rocks you can rocks where we find mostly earth
ঠিক আছে ৰক্সৰ যদি এজ গম পাব পাৰো তেনেহলে আৰ্থৰ এজ গম পাই যাম তেনেকে হেতু লৈ এতিয়া পুৰা আৰ্থটো আৰু মেজার কৰিব নোৱাৰিম এতিয়া ৰক সাইন্টিস্টে কি কৰিছে ৰক্সবোৰ চাইছে ৰক্সবোৰ ৰেডিওমেট্ৰিক ডেটিং টেকনলজি ইউজ কৰিছে তেনেকাকে আৰ্থৰ বয়স গম পোৱা গৈছে ঠিক আছে হ'ব তেনেকাকে হৈছে এতিয়া 26 নম্বৰ কোশ্চেনটো আছে two planets which have no satellites I was talking about before that এনেকুৱা প্ল্যানেটস আছে যে স্যাটেলাইটস নাই একেবাৰে আনসারটো হ'ব আৰ্থৰ স্যাটেলাইট আছে ক্যান্সেল কৰি দিয়া মাৰ্সৰ স্যাটেলাইট আছে ক্যান্সেল কৰি দিয়া এলিমিনেশন মেথড what is the method here known I am using here elimination method এটু এটা মেথড হয় এমসিকিউ সলভ কৰাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এলিমিনেশন মেথড মাৰ্সৰ স্যাটেলাইট আছে কাটি দিয়া आंसर কি আছে হ'ব Mercury and Venus not only Venus not only Mercury but both Mercury and Venus 26 number question Mercury and Venus 27 number question one which planet one would witness was sunrise in the west I have explained it to you yesterday that one planet that rotates from west to east from east to west that is clockwise that is clockwise this is the anti-clockwise হলে কি হবে west to east clockwise হলে কি হবে east to west সানরাইজ তেনে হলে কি হবে sunrise one would witness the sunrise in the west বুঝাই দিয়ে সুরবা east to west clockwise rotation sunrise ইয়াতে হবে ইয়াতে থাকে সান ঠিক আছে কি হবে এনেকে গলে ওয়েস্ট হব এর आंसर হব Venus because Venus rotates clockwise retrograde motion those planets which rotates anti-clockwise that is for example earth sunrise happens from east okay from east that is Arunachal Pradesh in India we found the sunrise happens from Arunachal Pradesh world it is Japan this is first sunrise why because they are in the east west Gujarat receives sunrise little bit lately okay because it is in the west towards India sorry in India it is Gujarat receives west but in the world western countries receives later this is the understanding okay in this way you have to figure it out and Venus do it opposite that's why Venus receives sunrise from the west if you are in the Venus you would see you would witness sunrise in the west now 28 number question the black part of the moon is always calm and dark which is called sea of tranquility what is the black part of the moon we are talking about we are not talking about the moon we see from the earth we are talking about the moon that we can't see from the earth okay it's not visible this is earth this part we can see almost 41% part but other part we can't see okay almost 40 to 50% we can see but other part we can't see
in that part only we can see that sea of tranquility. Hey partতে আমি sea of tranquility যেটো কি আছে হেতু আমি চাব পাৰি. The black part of the moon is always calm and dark. ঠিক আছে. এতিয়া 29 number question to হল the light of sun takes how much time to reach to earth. The light of sun takes how much time to reach to earth? Answer hobo 8 minutes 20 seconds. 8 minutes 20 seconds. 8 minutes 20 seconds light of sun sunor jitu light amar earthor loike ahi pai 8 minutes 20 seconds, not 8 hours. It is 8 minutes 20 seconds. Number 30 question. The earth reaches closest to the sun, or we can say that the earth distance become minimum from the sun. It is said to be aphelion, perihelion, apogee, perigee. ইয়াৰ কাৰণে এটা ফিগাৰ বুজাই দি আছো. ঠিক আছে, এটো তুমি চাই আছা এটা ডিসটেন্স, এটো তুমি চাই আছা এটা ডিসটেন্স, কিন্তু এটো যদি বি হয় এটো এ is B is greater than A, little bit greater than A. So if it is greater, if the distance is maximum, then it is called aphelion. What it is called? Aphelion. Jodi distance to maximum hoy ei phale maximum ei phalo hobo pare etu tene hole distance to okol jodi maximum hoy hetu main kotha pisor figure to sale gom paba je ei phale holo ki hobo distance to the maximum hoy aphelion hobo ar distance to the close hoy perihelion hobo ekebare easy concept distance maximum aphelion distance minimum perihelion. Okay, this is the understanding. Now see the other image, you can understand it better. bhalke buji paba aru ei distance to sum sai asa etu 152 dekhai ase. ঠিক আছে, এটো মানে ইয়াত পৰা বেছি হলে কি হ'ব এপিহিলিয়ন, কম হলে কি হ'ব পেৰিহিলিয়ন. এপিহিলিয়ন কেতিয়া হয় জুলাই 4, পেৰিহিলিয়ন কেতিয়া হয় 3 জানুৱাৰী. ডেটটো মনত ৰাখিবা, ডেটৰ কোশ্চেন কেতিয়া আহি যায় মই ইয়াতে ৰাখিছো এই কাৰণে. when the earth is at তেনেহলে our question to কি হ'ব এইটো কোশ্চেন কি হ'ব ম্যাক্সিমাম মিনিমাম আছে আৰু ক্লোজেস্ট আছে perihelion. ঠিক আছে, 31 নম্বৰ কোশ্চেন ম্যাক্সিমাম আছে টু ফাৰদেষ্ট আছে এনেকুৱা টাৰ্মছ আহিব পাৰে, মই লিখি দি আছো ফাৰদেষ্ট তেনেহলে কি হ'ব এপিহিলিয়ন. আর টিচেস ইজ পেরিহেলিয়ন অন অলপ আগতে কলু 3rd January. Don't confuse it with aphelion. Earth reaches its aphelion on July 4th. Which planet is also called the Lord of Heavens? Jupiter. মনে রাখিবা Jupiter, ডাঙর Lord of Heavens. Okay, Jupiter answer হবো. 35 number lunar eclipse or solar eclipse. এটু অলপ ডিসকাস কৰি দাও, ইজি কনসেপ্ট. এটু সান ধৰি লবা, এটু সান ধৰি লবা, SUN. যদি আর্থ ইয়াতে থাকে আর মুন ইয়াতে থাকে, ঠিক আছে, এটু মুন এনেকুৱা যদি হয় কন্ডিশন, আর্থে কাক ঢাকি আছে মুনক ঢাকি আছে, কার পৰা ঢাকি আছে সানৰ পৰা ঢাকি আছে, তেনেহলে কি হ'ব lunar eclipse when earth lies between what? Sun and moon. When earth lies between sun and moon, and when moon lies between earth and sun কিন্তু একে জায়গাতে থাকিব. When moon lies between earth and sun, then it is solar eclipse. কিয়নো মুনে সানক ঢাকি আছে অলপ, আর্থৰ পৰা আমালোকে হেতুই চাও যে মুনে অলপ সানক ঢাকি আছে, আৰু lunar eclipse কি হয় আর্থে মুনক ঢাকি আছে, এই কাৰণে মুনৰ ওচৰত লাইট না যায়, মুনৰ নিজস্ব লাইট নাই, সানৰ পৰা যেটো লাইট পায় হেতুৱে আমাৰ
ৰিফ্লেক্ট কৰি আহে হেতু কনসেপ্ট ঠিক আছে আর্থ আগত থাকিলে একদম ইজি আর্থ সানৰ ফালত থাকিলে কি হ'ব লুনাৰ ইক্লিপস মুন সানৰ ফালত থাকিলে কি হ'ব সোলাৰ ইক্লিপস এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰিবা the answer কি হ'ব lunar eclipse occur when earth lies between sun and moon and 36 number solar eclipse occurs when sun lies between earth and moon when moon lies between earth and sun teneke when moon lies between earth and sun is constant okay sun is constant right Halley's comet appears once in a period of what 76 years 76 years last ketia hoisile 1986 last ketia hoisile 1986 next ketia hobo 2061 last ketia hoisile etu mon rakhile hol aru 76 years period jitu etu mon rakhile hol 38 number question why stars look more in west than east stars কিয় ওয়েস্টত চাও আমি বেশি কিয়নো আর্থ ওয়েস্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে আহে that is anti clockwise okay and venus only venus have the properties of rotation clockwise anti clockwise stars ঠিক আছে মই বুঝাই দি আছো আৰু এটা কি লৈ স্লাইড লৈ ভালকে এটো টপিক দেখা এটো ইন্ডিয়াৰ ম্যাপ ইন্ডিয়াৰ রেসপেক্টিভ মই বুঝাই আছো এটো ইন্ডিয়াৰ ম্যাপ ঠিক আছে ঠিক আছে এটো ওয়েস্টত কি আছে গুজরাট একেবারে ইষ্টত কি আছে নর্থ ইস্ট অরুণাচল প্রদেশ ঠিক আছে এটো বে অফ বেঙ্গল ম্যাপস মনত ৰাখিব লাগিব এটো আরাবিয়ান সি এটো নর্থ ওয়েস্ট এটো সাউথ ওয়েস্ট এটো সাউথ এটো সাউথ ইস্ট এটো তো নর্থ ইস্ট কলুয়ে এটো সিকিম all falls under northeast then এটো ইয়াতে দিল্লি ঠিক আছে তেনেহলে r2 যদি ওয়েস্টৰ পৰা ইষ্ট লৈকে যায় ওয়েস্টৰ পৰা ইষ্ট লৈকে যায় আমালোকে স্টার্স কোড পাম এই কারণে ওয়েস্টত চাও আমালোকে স্টার্স ওয়েস্টত বেশি স্টার মানে এই ইয়াতে যদি এটা মানুহ খাড়া হৈ আছে এই ওয়েস্টৰ ফালে চালে স্টার্স দেখা পাবো বেশি ঠিক আছে ইষ্টৰ ফালে নাই আৰু সানরাইজ কোড পৰা হয় অৰুণাচল মানে অৰুণাচলৰ পৰা নহয় মানে অৰুণাচলত সানরাইজ ইন্ডিয়া দেখিব পাৰি ঠিক আছে ফার্স্ট সানরাইজ টু ইন্ডিয়া কোড হয় অৰুণাচল প্ৰদেশ ঠিক আছে একেবারে গই থাকি গুজরাটত অলপ লেটলিকে পায় ঠিক আছে এনেকে ঠিক আছে আৰু এটা কালার দি দেখাই আছো ভালকে বুঝি পাবা সানরাইজ টু from east to west ইষ্টৰ পৰা সানরাইজ হৈ ওয়েস্টত ভেনাসত উঠে উল্টা ভেনাসত থাকিলে ওয়েস্টত সানরাইজ দেখা পাবা ঠিক আছে and here sunsets in west right
আৰু কি আছে stars westত দেখা পাবা আৰু আৰ্থ কেনেকৈ মুভ কৰে এনেকৈ clockwise anti clockwise right মনত থাকিব আৰু যেতিয়া যেতিয়া চ্যাপ্টাৰস গুছি থাকিব তেতিয়া দেখাই দিম যে এল নিনো কি বস্তু লা নিনা কি বস্তু উইন্ডছৰ কাৰণে সাইক্লোন কি এফেক্ট কৰে এই জোনটোত এনেকৈ সাইক্লোন ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত কি হয় ঠিক আছে হিবিলাক ডিসকাস আহি গৈ থাকিব এতিয়া আমি যাও 39 নম্বৰ কোশ্চেন 38 টু হৈ গল 38 টু কি হ'ব আৰ্থ ইজ মুভিং ফ্ৰম ওয়েস্ট টু ইষ্ট ৰাইট 39 কোশ্চেন এতিয়া যাও ইন্টাৰনেশনাল ডেডলাইন পাসেস থ্ৰু বেৰিং ষ্ট্ৰেট आंसर হ'ব এতিয়া বেৰিং ষ্ট্ৰেট কোনটো বস্তু হয় মই দেখাই দি আছো এতিয়া ইয়াতে ৰাছিয়া আৰু আলাস্কাৰ মাজত আছে এটো বেৰিং ষ্ট্ৰেটটো মনত ৰাখিবা কোত আছে রাশিয়া আৰু আলাস্কাৰ মাজত এই বস্তুটো বেৰিং ষ্ট্ৰেট বাকি ষ্টেট আছে জিব্রাল্টার ফ্লোরিডা মালাক্কা ম্যাপছত তুমি এটা টাস্ক দিলো ম্যাপছত look see in maps then you can understand better these are also important but in another perspective okay 40 number question itia which of the following is international dateline 180 degree longitude এই যেটো আছে এটো 180 degree longitude international dateline হসা একদম স্ট্রেট না হয় কিয়নো টাইমৰ মিলা ডেটৰ মিলাবৰ কাৰণে আৰু এটা কথা আছে ইয়াতে এই ফালে থাকিলে এই ফালৰ পৰা যদি এটা মানুহ হয় এই ফালত এটো ক্ৰস কৰি হি কি হ'ব আনসাইডে আৰু লুজ সাইডে এটা কথা আছে মই দেখাই দি আছো এই ফালে যদি 15 তারিখ হয় এই ফালে 16 তারিখ হবে এড এ ডে এই ফালে 16 তারিখ হলে এই ফালে 15 তারিখ হবে ঠিক আছে উল্টা করব নাকি এই ফালে মোট কথা সাবট্রাক্টেড ইমানখিনি মনে রাখিবা কনফিউশন হয় অলপ সাবট্রাক্টেডে কালিমা দেখাই দিম ভালকে সাবট্রাক্টেডে এই ফালে এড এ ডে ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে ইমানে आंसर रेटिंग কালিটোৱে আছে বিগ ব্যাং থিওৰিটো এটো কৰি লবা আজি নতুনকে आंसर रेटिंग দিয়া নাই টাস্ক টু বেলেগ হৈছে অকল চ্যাপ্টাৰ 3 ক্লাস 11 এনসিইআৰটি আৰু ভালকে থাকিবা সলিউশনস পৰ দেখা দি আছে ইয়াতে ওকে গুড ডে স্টে হ্যাপি জয় আই অসম ঠিক আছে